A very good afternoon to all of you. I warmly welcome you to session number 2 of our being series. And on a Wednesday afternoon, I think it's a great subject to talk about. And today we are at session 1. We spoke to all our employees, all our team members about stress and what you can do to manage that. At today's session, we are focusing on stress and the leadership of how you would manage your teams. So this is an exclusive session that we've organized only for the team leaders at Kiel. So thank you very much for joining in. Hope this would be very useful to all of you in managing your day-to-day activities. Just to remind you on a few of the ground rules. So once again, this is not a live session. This is a meeting that we've organized. So I would urge you to keep your mics on mute while the professor does her session. And if you want, you can have your cameras on, completely up to you. So without further ado, let me invite the professor. She is no stranger to us now. And I will hand over to her to take the session on. So, Professor, good to see you once again. Over to you. Thank you, Hiran. Thank you. Okay, so good. So I suppose most people who may be here today would have come for the last session, isn't it? Last week's session. Hiran? Yes, Professor. Almost everyone would have been there. So the foundation on what is stress is there with them, isn't it? So this is like a top-up session. So let me tell you the kind of is my video and audio okay? Or yes, Professor. Okay. Loud and clear. Good. Okay. So now last week we spoke on general stress and what stress is, what kind of situations in a human's life that is considered more stressful. But we also realized that it's really not the situation. It's actually something within ourselves which makes us consider something stressful. So I gave examples of 2 stories. මතක ඇති මම කතා කරා මගේ යාළුවෙක් පිළිබඳව මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්නකොට සොනාලි කියලා තව දන්න වෙන පුද්ගලයෙක් ගැන මම කතා කරා. So with that we can realize that actually external situation එකට වඩා අපි යම් සිද්ධියක් බලනයි stressful කියලා අපිට වැටහෙන්නේ. Then we spoke about what we can do to manage this stress. I gave you a whole series of strategies. And finally, I emphasized on one particular strategy, which is present moment awareness. So now today, we are going to discuss about you as team leaders at various levels, I'm assuming, how you can facilitate your staff to be less stressful. So අපි අදත් කතා කරන්නේ ස්ට්‍රෙස් පිළිබඳව තමයි. ස්ට්‍රෙස් කියන මානසික පීඩනයක්නේ, මානසික පීඩන ස්වභාවයක්. අපි අද ස්ට්‍රෙස් ගැන කතා කරත් අපි කතා කරන්නේ ඔබගේ ස්ට්‍රෙස් එකට වඩා ඔබ කොහොමද ඔබගේ යටතේ වැඩ කරන අනිත් අයව ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන විදියට අපි හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. So that is really important. So I'm glad that we're talking about this because that assumes that we can help other people's mental health, how we are. Then අපි දන්නවා අපගේ ජීවිතේ කට්ටිය ගැන අපි හිතලා බලනකොට there are people whom when we even talk to them we feel good. දැන් සමහර අය නම් මම දන්නවා ජීවිතේ ඒගොල්ලන්ත් එක්ක නිකන් කාලය ගත කරනකොටත්
බොහොම සතුටුයි අපිට. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මට මගේ බොහෝම මිත්‍ර කාන්තාවක් ඉන්නවා බොහොම කිට්ටුයි. So that ඒ පුද්ගලයා බොහෝ මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරපු පුද්ගලෙක්. So when I go on holiday with her or with her family or we meet, I feel that I'm much more calm and have noticed that. ඒත් එක්ක වෙනවා සමහර අය මේ මිනිත්තු 2ක් 5ක් 4ක් හම්බුණත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්වරූපය, ඒගොල්ලන් කතා කරන විදිය, කතා කරන දේවල්, the way they behave can really activate us, and the joy that we may have had in our life goes away thanks to meeting this person. එහෙමනම් අපි avoid කරන්න බලනවා මේ වගේ කට්ටිය. අපි බලනවා අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට උදව් කරන අය අපේ ජීවිතේට ලබා ගන්න. So what we want to be really is to be that first kind of person. The first kind of person whose company other people like to be in. And that's the kind of person we want to be, isn't it? අපි හිතන්න පුළුවන් අපි හරි ෂෝක් කට්ටිය හැම කෙනාම අපිට හරි කැමති ආදරේ කියලා. ඒක ඇත්තද? That's the question. So whatever contents that we have today in today's talk is therefore not only relevant to your organizational performance, but also your general life. So how can we facilitate the mental health of people around us? So that's what we're going to talk about. So let me share my slides. Hiran, is it clear? Yes, Professor, it's visible. Okay. So I have called this managing the stress of your staff, Kera. So if I were to remind you about what we discussed last week, we said that we talked about stress. Stress කියන්නේ මොකක්ද? Stress is a pattern of disruptive physical and mental reactions to events that threaten our ability to cope. ඒකනේ අපේ definition එක. ඒතර ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? Stress මේ මානසික පීඩන තත්ත්වය කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ සහ අපේ මනසේ අපිට දැනෙන යම්කිසි අපහසු තත්ත්වයන්. මේ අපහසු තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නට හේතුව තමයි අපේ ජීවිතේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවහම ඒ ප්‍රශ්නය කළමනාකරණය කරන්න අපිට අපහසු වීම නිසා තමයි අර ශාරීරික සහ මානසික ලක්ෂණ අපිට දැනෙන්නේ කියන එක. So that is stress. So the stress is a disruptive physical and mental reactions to events that threaten our ability to cope. ඒක තමයි stress කියන්නේ. Okay? When our employees of an organization is particularly stressed, දැන් අපි දන්නවා අපි ගිය සතියේ කතා කරපු මාතෘකාව මතත් මේ stress මානසික පීඩන තත්වයෙන් තොරව 100%ක්ම අපේ ජීවිතය ගෙන යන්න බැරි බව. We have all been stressed, no? There are times we have short term. For example, අපි අකමැති කෙනෙක් පාරේ හම්බුනහම එයාත් එක්ක කතා කරන්න වුණාම. නැත්නම් we have to go to a family or a friend's function where people there are really not that nice to us. But we have to go because of obligations. සමහර අපේ පවුලේ කිට්ටුම් පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් එයාත් එක්ක ඉන්නකොට හරිම අපහසුයි හරිම මේකයි. නැත්නම් අපි ආයතනයේ යම්කිසි කෙනෙක් නිසා නිතරම යාව සම්බන්ධ වෙනකොට අපිට අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. So these are there for many people. ඉතින් මේ වගේ තත්වයක අපේ ජීවිතයේ ඉන්නකොට අපේ ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු වලට ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. Because we know that when we are not stressed, we feel happy. We feel good about ourselves. We feel good about our life. එහෙම හිතනකොට අපිට අනිත් අයත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්නේ බොහොම සුහදව. I mean, if you look at your life on the days that you're happy, you're kinder to your children, you're kinder to your spouse, you're kinder to your driver, you're kinder to the cashier girl, you're kinder to the security guard who opens the door for you. But අපි මානසික ප්‍රශ්නයක ඉන්නකොට පීඩනයකට ඉන්නකොට ඒක පොඩි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් අපි ටිකක් නොරුස්සන ස්වභාවයක් සමහරට පෙන්නනවා. එහෙමනම් what research have shown, and you yourself know, you don't have to really think of research, that if people who are with you are particularly stressed,
then there's a huge impact for your organization. We know that when people under you are stressed, they dislike coming to work. They really don't like it. I mean, it's very interesting how I think last time also I said that, there are particular chains, now whether it's clothing or shoes or supermarkets or even hospitals, private hospitals, that we frequent over others. Even if those others offer better prices, we frequent them because එතනින් ආයතනයේ වැඩ කරන අය බොහොම සුහදශීලී නිසා. මොකද ඒගොල්ලන් වැඩපොළට එන්නේ බොහොම සතුටුව. එහෙමනම් මේ අයගේ ස්ට්‍රෙස් ප්‍රමාණය යම්කිසි දුරකට අඩුයි නැත්නම් පාලනය වෙලා තියෙනවා කියන යම්කිසි නිගමනයකට අපිට එන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ යටතේ වැඩ කරන අය බොහෝ මූණෙල්ලන් ඉන්නවා නම්, කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා නම්, if they look dissatisfied, if they are behaving dissatisfied, if they are talking about dissatisfaction, that means collectively there is something wrong in the organization. When people in the organization are stressed, there is more conflict in the workplace. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයන් වෙන අය ගැන කටකතා හදන්න පුළුවන්, පෙස්සම් ගහන්න පුළුවන්, කැරෑපත්තර යවන්න පුළුවන්, කට්ටිය පැතිබෙදෙන්නට පුළුවන්. ඔය ස්ට්‍රයික්ස්, ප්‍රොටෙස්ට් ඒවත් වෙන්නේ බොහෝ විට ඒ පුද්ගලයන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණාම ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. Then there's lowered productivity. That means when you are stressed, අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි වැඩ කෙරෙන්නේ. We have seen it ourselves, isn't it? For example, today I was talking to somebody who was going through humongous workplace stress because of a sexual and physical harassment of a co-worker. And she was saying, I'm extremely good at my work. I do my work to the maximum capacity. But because of this harassment thing, I can easily say that my work performance is at 50% now. And I'm very slow and I can't finish my reports on time. So lowered productivity is another factor of employee stress. Then we have burnout. Burnout කියන්නේ නිකන් burn කියන්නේ පිච්චෙන එකනේ. Burnout කියන්නේ නිකන් පිච්චිලා වගේ. ජීවිතයත් පිච්චිලා වගේ, වැඩපොලේ ඉන්නකොටත් පිච්චිලා වගේ, නිකන් කිසිම මනසටත් ශරීරයටත් කිසිම සතුටක් නැහැ. නිකන් දරදඬු වෙලා පිච්චිලා ගිහිල්ලා වගේ. So you feel as if you're like just burnt out. අලු වෙච්ච ස්වභාවයක්, මානසික තත්ත්වයක්. මේ burnout කියලා කියන්නේ. When you have burnout for a long time, it can also lead to illnesses. දැන් අපි ගිය සතිය කතා කරාම අපි කතා කරා මේ ස්ට්‍රෙස් එක දිගු කාලීනව තියෙනකොට ඒක අපේ ශරීරයට බලපාන බව. So there will be more employees having physical illnesses, which will then eat out into your health claim benefits. So if you don't have insurances given to your staff, if some of your medical policies are where OPD things are reimbursed by the organization, there will be more people claiming medical benefits. And one reason, not always 100%, of course not, could be because of stress-related illnesses too. You have to remember that. තව එකක් තමයි absenteeism. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණාම මිනිස්සුන්ට වැඩට එන්න හිතෙන්නේ මොකක් හරි හේතුවකදී නිවාඩු ගන්න හිතෙනවා. දැන් සමහර අය මම අහලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගානකට එක නිවාඩුවක්වත් ගන්න නැහැ. ඒකත් අන්තයක්. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එක හරිය ලොකු වැඩක් කියලා. නමුත් අපි දන්නවා අපේ ජීවිතේ නිවාඩුවක් අවශ්‍යයි නේ. නිසානේ අඩුම වශයෙන්වත් casual 14ක් දෙනවා, medical benefit කියලා 14ක් දෙනවා. එතකොට annual leave කියලා ගන්න. දැන් සමහර රටවල් වල you have to take your annual leave whether you like it or not. Because it's important to rejuvenate yourself. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ කවදාවත් නිවාඩුවක් ගන්න නැතුව annual leave එකකට ඒව මුදල් කරලා ගන්න එක, that is also not a healthy indicator. But when I say absenteeism, it's people who just go on no pay leave because there's no direct reason. They don't have huge problems, but they just don't want to come to work. They hate the workplace. And finally, there's higher employee turnover. So ඉක්මනට කට්ටිය resign වෙනවා. දැන් සමහර ආයතන වැඩ කරනකොට we can see at the board meetings the number of people employed fluctuates very quickly every month because recruit කරනවා employees like leave කරනවා recruit කරනවා ඒගොල්ලන් යනවා. So ඒ නිසා අපි බොහෝම වැදගත් කාරණයක් තමයි if you as team leads
do not know how to manage your employees' stress levels to a sufficient extent, you're going to have a huge problem in your hand, which is going to be a reflection on you as well to a certain extent. Then, how would you identify the stress of your employees? The ඒක දැන් අපිට සමහරට අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න අය බොහොම සතුටින් ඉන්නේ. Then there are some people who say my family is very pleased with me. My wife and husband loves me and is waiting to help me out in any occasion. My children are really happy. My extended family gets on really well with me. I think my department staff is doing really well. නමුත් අර මිනිස්සයන් ඇහුවොත් තමා ගැන දෙකට අපෝ ඉන්න බෑ මම මෙයාත් එක්ක හැබැයි අපි හැම එකටම එකග වෙනවා මොකද මෙයා හරි අපහසු චරිතයක් නිසායි කියලා. So therefore it's difficult to really identify whether somebody is stressed because of you by asking them the question, because they will not tell you on the face, because especially because if you have more power over them. සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක ඔබ නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. That's quite natural. They may be having a family conflict. They may be having financial issues. They may be having illness issues. Nothing to do with the organizations or you. එතකොට අපි ඒ ගැටලුව දන්නේ නැති නිසා අපි දන්නේ පුද්ගලයාගේ මානසික තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. එහෙමනම් how do we actually identify if your staff is stressed? Are there indicators? There are indirect indicators. They are not 100% accurate, but it will give you a picture. The first one, really, the general one is ඒ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම ඉස්සරට වඩා වෙනස් වෙලාද? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු you may be having an employee ඉස්සර බොහොම උසුළු විසුළු කරනවා අනිත් පැත්තට හොඳින් ඉන්නවා වෙලාවට එනවා වැඩපොලේ. දැන් එයාගේ හැසිරීම ඍණාත්මක පැත්තට වෙනස් වෙලා. ඒක ලොකු ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේ පුද්ගලයාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබ වෙන්න පුළුවන් ඒ ගැටලුව. It can be something totally personal. But there is something affecting this individual. එක ලක්ෂණයක්. දෙවැනි එක තමයි දැන් සමහර අය ඉන්නවා අපේ ආයතනවල බොහොම potential එක is very high. Their potential is very high. You know that they can really work well. They may be coming up with very good educational qualifications. And when you talk to them, you realize they're really intelligent human beings and you know, they're good people. But they're just not working to their potential. Then අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මොකක්ද මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? මෙයාට මොන හරි පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අවපීඩනයක් තියෙනවද ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවද කියලා අපිට හිතෙන්නට පුළුවන්. So you need to explore those reasons. Then of course there are other indicators. For example, if somebody is very irritable, ඒ කියන්නේ නිතරම කේන්ති යනවටත් වඩා තරහ යන සුළු ගතියක්. තරහ යන සුළු. ඒ කියන්නේ නිතරම තද වෙලා තරහ වෙලා නෙවෙයි එහෙමත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අර පොඩි දෙයක් කිව්වහමත් මූණ ඇඹුල් කරගන්නවා. ඒක චූට්ටක් එනොයි වෙලා වගේ මූණ එල්ලන් ඉන්නවා. ඒ වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඒක මානසික තත්ත්වයේ ලක්ෂණයක් පෙන්වන්න කරනවා මූණෙන් සහ හැසිරීමෙන් සහ වචනෙන්. Then a person who has difficulty in concentration. Of course, we won't be able to assess another person's concentration because it is something personal. But then සමහර අපිට කියනවා මට concentrate කරගන්න බැහැ. Or if it is a cashier point, they are getting all their change money and they are billing wrong. ඉස්සර එහෙම දෙයක් තිබෙන්න පුළුවන්. දැන් එයා නිකන් එයාගේම ලෝකයේ වගේ වෙන දේවල් ගැන හිතිත වැඩ කරනවා. Even if they are putting stuff into the racks in the supermarkets, වෙන තැනක දාන්න. නැත්තම් අඳුන් කුඳුන් වෙලා වගේ ඉන්නවා. ඇහුවාම ප්‍රශ්නයක් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. ඒතකොට එයාගේ මේ අවධානය එයාලඟ නැති ස්වභාවයක් ඔබට පේනවා නම් they may be thinking about their issues and stresses. That's another indicator. If somebody is withdrawn, then සමහර අය ඉන්නවා පෞරුෂත්වයේ ලක්ෂණයක් තමයි they prefer to keep to themselves. That is their personality and that is fine. There are people who are more sociable. That is also fine. But සමහර අය ඉන්නවා අපි දන්න ජීවිතේ they're usually quite friendly. They are jovial. They mix around with others. මෙයාගේ දැන් මේක වෙනස් වෙලා. ඒක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලක්ෂණය. එයා බොහොම තනියම කෑම කන්නට යනවා. කෑම කන්න ගියත් අනිත් අයත් එක්ක they don't really mix around. They keep to themselves. බොහෝ විට they seem to be thinking about other things. They are in their own world. So එහෙම එකක් තියෙනවා නම් it could be an indicator of stress.
Fourth indicator would be disrupted relationships. So නිතරම අනිත් අයට ගැටලු ඇති කරගන්නවා නම් අරක්නේ පොඩක් වලියට බරයි කියලා සිංහලෙන්. So if they are like that, they can't really have good relationships for a long period of time. There's always some conflict and it breaks off. ඒක නම් බොහොම ලොකු ලක්ෂණයක් මොන හරි මානසික අපහසුතාවයක. මොකද අපි දන්නවා යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඒ සම්බන්ධකම් දිගු කාලින තියාගන්න පුළුවන් නම් යාළුවන්ට එක්ක වැඩපොලේ ඉන්න අයත් එක්ක මිත්‍රත්වයක් තියාගන්න පුළුවන් නම් දිගු කාලීනව ඒ තියාගන්න පුද්ගලයාගේ මානසික සෞඛ්‍යය හොඳයි because we do know that having a friendship for a long time and relationships for a long time in a healthy way requires a lot of effort. It requires a lot of patience on our part because we have to tolerate the other person's negative things just as they tolerate ours. You see, so එහෙමනම් අපිට බැරි නම් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සමහර අය තියෙනවා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉන්න අය බොහොම යාළුවෝ තාමත් යාළුවා තාමත් ඒගොල්ලෝ හොඳම යාළුවෝ. එහෙම දෙයක් කෙනෙකුට නැත්තම් ජීවිතේ ඒක ඒ පුද්ගලයාගේ අඩුපාඩුවක් කියන බව එයාගේ මොන හරි ස්ට්‍රෙස් ආතතිය ලක්ෂණයක් කියන බවත් අපිට කියන්න පුළුවන්. So therefore as a team lead, if you were able to have any indicators to identify whether your staff is stressed, I have given you few. That is, has the person's behavior changed from the positive to negative as of now? Number two, has the person's potential that he has when he was recruited into the organization not been lived up to? They are not just performing at their best. Then there are other behavioral indicators like irritability, difficulty in concentration, being withdrawn, disrupted relationships, etc., etc. So those are the kinds of indicators that you can keep an eye on. There may be others, so you need to be clever in identifying what they are. Now, as a team lead, as a supervisor or a manager or somebody who has people working under you, it is important that you help your staff to be a better version of themselves, isn't it? ඒතර ඔයගලන් කියන්න හිතපුවානේ අපි ඉන්නේ මෙතන මේ අනිත් අයගේ මානසික සෞඛ්‍ය හදාදින්න නෙවෙයිනේ මම ඉන්නේ මෙතන රම්ස කාර්යභාරයක් කරන්න. But of course, and that's not the right way of thinking because when you get into managerial positions, when you get into leadership positions, one of the key jobs of a leader or a manager is to be an inspiration for that person's staff. එතකොට ඉස්සර වගේ මේ ගහලා බැනලා ෆැක්ටරිස් වල වැඩ කරනවා වගේ එහෙම තත්වයක් නෑ දැන් ලෝකේ සමාජයේ. අපි අනිත් අයත් එක්ක ඉන්න ඕනේ ගහලා බැනලා එහෙම විතරක් එහෙම නෙවෙයි. වෙන හැකියාවන් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒ පුද්ගලයාව මෙල්ල කරගෙන ඒගොල්ලන්ට සතුටක් දීලා ආයතනයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නට. ඒ කියන්නේ the stress levels of your staff, if they have any, should be able to be appropriately managed by you to some extent. And I always imply some because you're not their psychologist. You see, you are their manager. You're not there to be giving therapy to everybody who's undergoing stress. That is not a job description. However, A-level එකට නොගියත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකගේ manage කෙනෙක් හැටියට you should be able to help your staff to reduce their stress. Because we do know that you can't help every staff members every stressful situation. The udahanak question I told you about the person who spoke to me today because of the sexual harassment that she's undergoing in her organization. So I started helping her to do some work on herself to manage her stress. We started discussing on Sunday. And so today when we discussed, she said, අපි මේ කතා කරපු දේවල්යක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණා ඊයේ ඉස්සර නම් එයා එහෙම දෙයක් වුණාම එයාගේ හිත තුලම ඒ ප්‍රශ්නේ තද කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් එයා මෙදා වතාවේදී she had spoken to her manager and expressed how she feels and the stress she's feeling. And she said the manager, the way he spoke to her, the consoling words he used on her, the praise he bestowed on her really made her feel much, much better. And she was really glad that she opened up to the manager and who the manager is. Then ඒ වගේ level එකකට තමයි අපි අවශ්‍ය ඔබත් එන්නට. You may be already there, you may be at high functioning level and that's fine. But if you're not there, this is supposed to help you to get to that level. So therefore, number one, we must understand that as a team lead, as a manager,
you're not supposed to be helping to manage the stress of all issues of your staff. Certainly not. But you should be able to not add to their stress. Now that's important thing. ඔබලා දන්නවා අපි ආයතනයක ජීවිතේ හොඳම වෙලාව දවසේ හොඳම කාලය අපි වැඩපොලේ ගත කරන්නේ. Isn't that so? Because we spend the early morning hours and the night hours with our family. And I do know that in your kind of setup, particularly last year, because of the virus situation, most of your staff was at work, isn't it? So, in a loku kale, davase vatinama kale, staying at the workplace. If one's team leads, their managers are adding to the stress, it's a terrible situation for those employees to live in. So you should not be adding to their stuff, to their stress. And of course, as team leads, you could and should be a huge soothing factor for others. So එහෙනම් අපේ මේ වැඩමුළුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඔබ ඔබගේ employees ලගේ stress එක වැඩි කරන්න නැතුව ඉන්න එකයි. ස්ට්‍රෙස් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ යටතේ වැඩ කරන එයාගේ මානසික තත්වයට යම්කිසි පිහිටක් වෙන එකයි තමයි අපි අද කතා කරන්නට යන්නේ. How you can beat that. So in this context, I want to talk to you about there are two ways to approach this whole topic of how you could be an inspiring leader and help your staff to manage your stress. One way, and that is the way I'm going to talk about today, is to actually how you can develop yourself as a very emotionally healthy person so that your personality helps other people. ඒ පළවෙනි ක්‍රමවේදය. දෙවෙනි එක ටිකක් සංකීර්ණයි, where you get skills on how to help somebody who is stressed. In order to do the second one, we need more time. We need more skill training kind of a workshop, which this is not. So we are not going to go into the second dimension, which we call, there are various ways in which non-mental health professionals, such as yourself, can learn techniques to be a support to your staff. We call that psychological first aid. A psychological first aid කියන මාතෘකාව අද අපි කරන්නේ නැහැ, because that requires more organization, it requires more time, and it is a skill-based technique which may not be able to be done very successfully through this kind of technology. නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? වැදගත් දෙයක් තමයි මේකත්, how you can be a very powerful person yourself of your own mental health, which makes other people, your staff, come to you. And within your own mental health, you can advise people. දැන් මම ඉස්සර කිව්වා වගේ මගේ එක මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා, විතුරියක් ඉන්නවා. එයාත් එක්ක ඉන්නකොට එයාත් එක්ක කතා කරනකොට, she is not a psychologist, but එයාත් එක්ක කතා කරනකොට එයාත් එක්ක ඉන්නකොට එයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය බොහොම වැඩි නිසා we also get solutions to our own problems, and the way she behaves is a beautiful role model for anybody wanting to be the best version of themselves. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට තමයි අද අපි මේ වැඩමුළුව කරන්නේ. So in that context, the most important thing about you is your personality. It's about your person as to who you are. So what I want to do first today now is to offer you an insight into the indicators of mental health of a great leader. Okay, and that is called emotional intelligence. Now we don't know me buddhiyai intelligence කියන්නේ බුද්ධිය කියන එකනේ. අපේ සමාජයේ ආසියාතික සමාජවල මේ intelligence කියන එක, ඒ කියන්නේ බුද්ධිය කියන එක ගැන බොහෝ දේ අපි බොහෝ වටිනාකමක් දෙනවා. Because of that, we want our children to pass the scholarship exams, to get great results in O levels, A levels. එහෙම කළා අන්තිමට ළමයා විශ්වවිද්‍යාලෙම හෙම්බත් වෙනවා. මොකද O level කාලේ ඉඳන්ම නැත්නම් pre school එකේ ඉඳන්ම tuition ගිහිල්ලා, පන්ති ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ බුද්ධි වර්ධනය, educational performance එකට ලොකු තැනක් අපේ සමාජවල දීලා තියෙනවා.
But we do know that just because somebody has passed their school exams well, have gone to the university and passed their exams well, bachelor's උපාධියක් කරනවා, master's උපාධියක් කරනවා, PhD එකක් කරනවා, එහෙම කරත් අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය ඉන්නවා පුද්ගලයන් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ අපහසු චරිත. ಗುಣධර්ම අඩුයි. ඒත් එක්කම අපි දන්නා සමහර අය මොනවා හරි හේතුවක් නිසා they may not have gone to school after grade 10 or grade 12, because of financial reasons. Then they have got into the job market and now they're doing really well. They don't have paper qualifications, but they're doing really well and they are able to manage huge businesses. So what is it? Why is it that some people who are hugely educated, we call them intelligent, but they just can't go up the career ladder, but others who may not have are going up the career ladder? ඒකේ අර missing link එක පුරුකය තමයි මේ emotional intelligence කියන දේ, which we call it as භාවමය බුද්ධිය. ඒක සිංහලෙන් කියන වචනය. අන්තිම මේ emotional intelligence කියන්නේ පෞරුෂත්වයේ තියෙන ලක්ෂණ හතරක්. You can easily measure your level of emotional intelligence if you go on the internet. There are free questionnaires that helps people to measure their emotional intelligence. I invite you to find those on the internet and just assess for yourself where you stand to get an accurate picture. There are lots of scales on emotional intelligence. It's important that you find a suitable one rather than just a mediocre average one. But whatever it is, it will give you an idea. But today I'm not going to help you measure your emotional intelligence, but rather talk to you about what emotional intelligence is. Okay? The first one is මේ emotional intelligence භාවමය බුද්ධිය තියෙන පුද්ගලයාගේ පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි we call it self-awareness. Self-awareness කියන්නේ තමා ගැන බොහොම අවබෝධයෙන් ඉන්න ස්වභාවය. දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන් අප මම බොහොම අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. මම දන්නවා මං කවුද කියලා මම මොකද්ද කරන්න කියලා මම බොහොම අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. but මේ අවබෝධය කියලා ගැන අපිට කතා කරන්න. අවබෝධය කියන්නේ මෙතන අපේ මනසේ ඇති වෙන සිතුවිලි හැඟීම් ගැන දැනුමින් ජීවත් වෙන එක. Now for example I'm sitting here, am I aware of myself? If I'm supposed to be self-aware, which is the first dimension of emotional intelligence, I should know the exact situation that is of my mind. And if I were to look at my mind right now, I must tell you that I feel somewhat tired. And then I have a thought that just popped into my mind, which is, why am I feeling tired? It is because I haven't had lunch. So I'm very clear about the thoughts and feelings as it arises in my mind. I'm aware of it. Then සමහර අය කියනවානේ අනේ මට තරහ ගියා මම දැනගෙන හිටියෙත් නෑ තරහ ගියා කියලා. තරහ ගිහිල්ලා බැනලා පස්සේ තමයි තේරුනේ අනේ මේ තරහවෙන් මම බැන්නයි කියලා. සමහර අය ඒක කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් කරා වගේ. ඒක ලොකු දෙයක් වගේ. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. Self-awareness is somebody who knows I'm now getting angry. I can feel anger arising in me. I feel like saying some nasty words from my mouth. එක්කම එයා බොහෝම හොඳට සූක්ෂම ලෙස දැනගෙන ඉන්නවා. ඒ දැන ගැනීම තමයි මේ self-awareness තියෙන්නේ. It can be in relation to anything, not only anger, unhappiness. Sometimes, things do not go well for us in our life. In your own life, you may be having multiple problems. Maybe having problems in your relationship. Maybe your child is not behaving the way you want them to behave. Maybe you have to pay a huge rent and you have some financial issues. Maybe your sick, aging parents have to be looked after by you. It's not easy for you. ඒ හේතු නිසා ඔබගේ මනසේ නිතරම තියෙන හැඟීම් ඍණාත්මක අසතුටු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දුක, අපහසුතාවය, කලකිරීම, එපාවීම, තරහව, නොයිවසිල්ල, all of these would be in you. But are you aware they are in you? If you are, that is the first dimension of you being emotionally intelligent. Some people කොච්චර අපහසුතාවයක් තිබුණත් ජීවිතේ ඒගොල්ලන් දන්නෙත් නෑ අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. අපි අහුවම how are you කියලා I'm fine thank you.
ඒක අපි දැන් සමහරට අපේ if you are feeling particularly bad අහන මනුස්සයට අපේ මුළු අයිස්තුව කියන්න බැහැනේ අපේ ප්‍රශ්න අයිස්තුව. That is not socially acceptable. But there are another bunch of people whose life things are not really going that well for them, but still they don't even know things are not going well. Everybody else knows. And they pretend ප්‍රෝඩාවෙන් යම්ස ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ වුණාම self awareness තියෙන පුද්ගලයා එහෙම පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. The second dimension of emotional intelligence is what we call as self-management. ඒ කියන්නේ තමාගේ මානසික තත්ත්වය සහ හැඟීම් හොඳ විදියට නිසියාකාරයට පාලනය කර ගැනීම. Then let's get back to this example of anger. Say you have developed the first dimension of emotional intelligence, which is self-awareness. Okay? Then you are aware as anger rises. So you're doing your Monday morning team lead meeting and you find out one employee who is constantly coming late for these meetings or not delivering his part of the job, which is now impacting other people's job. Then make an ahanakura Monday morning meeting ekedi, Monday morning or Tuesday morning or wherever you have your full department meeting, you can feel a lot of anger and annoyance coming up inside of you. If you were emotionally intelligent with the first dimension of it, you would be very aware that you are now in the throes of anger. ඒ පළවෙනි එක. ඒතකොට පළවෙනි සාධකයේ සම්පූර්ණයි. දැන් දෙවෙනි එක තමයි මේ තමාගේ සිත ඇතුළේ ඇතිවන මේ තරහව හරියට පාලනය කර ගැනීම. බොහෝ විට අපි යම්කිසි කෙනෙක් අපි අකමැති විදියට හැසිරුණාම අපි බනිනවා. අපි ඒ පුද්ගලයාගේ මූණ එල්ලන් ඉන්නවා. එයාව ඉග්නෝර් කරනවා. එයා කට කතා බහ කරන්නේ නැහැ. ඒක සුදුසු නායකගේ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. So then when we refer to as self-management, what it refers to is ability to manage your emotions properly so that it doesn't impact other people nor impact you in a negative way. So if you're emotionally intelligent and if you have this difficult staff member, rather than shouting at him at the team meeting or ignoring him and giving him some gull looks at the team meeting or passing hints at him at the meeting or looking down on him when you meet him in the shop floor, rather than doing any of those disruptive things, you would be able to manage your anger suitably so that you will call him and separately talk to him and find out what the problem is. And if the problem is a disciplinary one, of course you take disciplinary action, but keeping your emotions under control. Okay, so that's what we mean by self-management, proper self-management. The third facet of emotional intelligence is social awareness. This is a really important thing for a leader, which is the ability to read another person's personality. ඒ කියන්නේ අපි කේන්දරයක් කියවනෙක් හෝ යම් කෙනෙක්ගේ මනස අභිඥාවෙන් බලන එක නෙමෙයි. මොකද ඒ හැකියාවන් බොහෝ අය නැහැ මේ ලෝකේ. නමුත් අපි මානසික සෞඛ්‍යයෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දියුණු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ හේතුවෙන් අපිට පුළුවන් කෙනෙක්ගේ එන්න යන විදිය එයාගේ හිතේ තියෙන අවංක වංක ස්වභාවය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තේරුම් ගන්න. හැබැයි මේ හැකියාව තියෙන්නේ අපේ මානසික සෞඛ්‍ය දියුණු වෙන්න. If our mental health is not that good, and what do we mean by mental health not that good is if you are easily angered, if you are easily unhappy, if you are easily feeling jealous of other people, ඒ කියන්නේ ඔබගේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳ තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ. මොකද නිතරම ඍණාත්මක හැඟීම් පිරීලා ඔබගේ මනසේ. ඒ වගේ මනසකට වෙන කෙනෙක්ගේ අවංක වංක ස්වභාවය තේරුම් ගන්න අපහසුයි. It's like, for example, if you have a mirror in your house and the mirror has many spots on it, dirt accumulated on the mirror, however much you want to check out your face, you can't get a proper picture of your face. ඒ වගේ තමයි, if a person's mind is full of patches of anger, jealousy, sadness, restlessness, distress, frustration, ඒකත් අර කණ්ණාඩියේ තියෙන spots වගේ. When you have like that, you can't really be able to identify the mind of another person. You have to first clean the mirror, which is your own mind.
Namuth, if you have been aware of yourself, if you have managed your negative emotions and thoughts well, which is the first two dimensions of emotional intelligence, ඔබගේ මනස යම්කිසි ප්‍රමාණයක මානසික සෞඛ්‍යයෙන් තියෙන මනසක්. ඒ මනසේදී, with that mind, you are quite calm. You're quite self-centered. How do you say? You're calm and collected. When you meet somebody, maybe it's another team member, a peer, a subordinate, or even a leader, it could be a family member, it could be somebody whom you meet at a party or a religious event. අර පුද්ගලයාගේ අවංක වංක ස්වභාවය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සමහරවිට අපි දන්නවා අපේ ජීවිතයේ වුණත් අපිට අපේ මනසෙන් කියනවා මෙයා හොඳ පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. මෙයාගේ මම ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මෙයා ටිකක් ඩේන්ජරස්. අපේ මනසම අපිට අවවාදයක් දෙනවා. හැබැයි බොහෝ විට අපි ඒක තකන්නේ. අපි ඒක පිළිගන්නේ. මොකද ඇයි? That other person either gave you a compliment or was kind to you, told you how beautiful you look, told you how clever you are. ඉතින් ඒ පුද්ගලයාගේ හැසිරීමයි කියපු වචන මත යැපිලා අපේ මනසෙන් අපිට දුන්න අවවාදය අපි අමතක කරලා දානවා. Then after so many years, or even maybe months, but maybe years, අර පුද්ගලයා ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට අදිනවා. එතකොට තමයි දන්නේ, එතකොට තමයි අපි කියන්නේ අනේ මගේ මනස මට කියපු එදා කියපු දේ මම අහගෙන හිටියා නම් මේ ප්‍රශ්න මට ඇති වෙන්නේ නැහැ. That has happened to most of us. So that's what we mean by social awareness. The ability to read other people, because reading other people is so important. Even in a team, you might see a person that you think මෙයා එච්චර honest නැහැ. මම මෙයාට කැෂියර් ඩියුටි එක දුන්නත් මට හිතෙනවා මෙයා ඇත්තට අවංක පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. මට හිතනවා දෙන්න හොඳ නැත්නම් මෙයා දැම්මත් මෙයාට හොදිසියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔබට ඒ හැකියාව තියනවාද? ඒ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? If you have developed the first two dimensions of emotional intelligence only. If you have this third one also, you're in a very powerful position to know and work with people under you. The fourth dimension of emotional intelligence is relationship management. That is the ability of a leader such as you to able to get on with various people. And සමහර ආයතනවල අපි වැඩ කරනකොට ආයතනයේ ප්‍රධානියා හෝ department එකේ ප්‍රධානියා හෝ teams වල ප්‍රධානියා එයාට තියෙන යම්කිසි there's a bias towards certain people. It could be biased towards people of his own gender or his own religion. දැන් අපිට ලොකු දෙයක් තමයි ඉස්කෝලේ කට්ටිය අපේ ඉස්කෝලේ කෙනෙක්, අපේ ගමේ කෙනෙක්, අපේ සමාජ තත්ත්වයේ කෙනෙක්, අර අපිත් එක්ක ස්පෝර්ට්ස් කරපු කෙනෙක්. So we tend to kind of cotton on to people who are similar to us. That is a normal human tendency because we like to associate with people who are familiar. However, as a leader, we can't afford to do that. හිතේ තියෙන්න පුළුවන් මම මේ පුද්ගලයාට වැඩියෙන් කැමතියි කියලා. එයාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එයාත් එක්ක කතා කර ලන්ච් එක කරන්න කැමතියි. But as we go up the career ladder, ඒ කොච්චර කැමැත්ත තිබුණත් අර හැම කෙනාටම equal time එකක් දෙන එක official වැඩ කටයුතුවේදී අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. Otherwise what happens is your team will start breaking because certain team members will realize that you're not sincere to them. The fourth aspect of emotional intelligence is the ability to manage relationships. Being able to be equal to everybody who's under you, being able to associate with everybody who's under you despite the fact that they're different to you in religion, in race, in gender, in political views, whatnot, but still being able to get on with people. To be able to relate to people equally, whether it's a security guard who opens the door for you to the CEO of your organization when he comes into your shop floor. Being equal to people. මේ වගේ මානසික දත්ත දියුණු කරන්න කියන එක ලොකු කාර්යභාරයක්. අපිට එකපාරට මේ වගේ මානසික තත්වයකට එන්න අපහසුයි. නමුත් ඒක කරන්නත් පුළුවන්. So එහෙනම් the remaining part of today's workshop, I'm going to talk to you about how you can be more emotionally intelligent, the strategies that you could use so that you can become a better version of yourself, so that the people who work under you and work with you
can feel that they can come to you when they are under stress, that they can listen to the advice that you give and value that advice as somebody who is mentally healthy. Okay, so that is a remaining part of our workshop. So then, in order to become an inspiring leader, what are the things that you need to do? So I'm going to talk to you about 4 dimensions. One is ethical conduct, how to conduct yourself ethically in a wholesome way in your life. Secondly, I'm going to talk about present moment awareness, which you know that I've been talking about it for some time now with you all, maybe last week also. Meditation, and I'm going to talk to you about how to handle your mind. So those 4 things. Now the time is about 4:15, so we have about 45 minutes, and I'm going to talk to you about these things. So please bear with me, please listen to me, and take down very important points in this last segment of our workshop, because that will have direct bearing on improving yourself as a person, as a leader with emotional intelligence, so that you will become a resource for your staff. The first one is ethical conduct. අපි මේ ethical conduct කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දල වශයෙන් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ අපි කරන යම්කිසි දෙයක් හෝ කියන යම්කිසි දෙයක් අන් අයට හානියක් නොවන තමාටත් හානියක් නොවන අන් අයටත් තමාටත් හානියක් නොවන වෙන කෙනෙක්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට උදව්වක් වෙන දෙයක් යුතු වෙන්න ඕනේ. That's what we call ethical conduct. You might think that's a lot of stuff, but actually it's not. It's about what you say, what you do, should not harm others, should not harm you. And it should promote the welfare of another person. Then you might think, හරි වැඩක් නේ. එහෙනම් මගේ team එකේ ඉන්න කෙනෙක් වැරද්දක් කරාම යම්කිසි හොරකමක් කරාම වංචාවක් කරාම බොරුවක් කරාම වෙන කෙනෙක්ට sexual harassment එකක් කරාම එයාගේ හිත රිදෙන්නේ නැති වෙන්න කියලා මම මොකක්වත් කරන්නේ නැතුව කට වහගෙන ඉන්න වෙන එක තමයි මේ ethical conduct කියන්නේ. No, it's not. Of course, when a person digresses from guidelines and ethical behavior and the way to live in a society, as a leader, certainly you have to take disciplinary action. You need to be giving firm, direct, clear advice. And if the person is still not changing, you need to engage in transferring the person out. එහෙම කරනකොට අර පුද්ගලයාට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මට ලොකු හානියක් වෙනවයි කියලා. But this is a much more deeper concept. If somebody does something wrong and we take disciplinary action, ඒක ඒ වෙලාවට ඒ පුද්ගලයාට අපහසුතාවයක් වුණාට ඒ ක්‍රියාවලිය කිරීමෙන් අපි බොහෝ අයව protect කරනවා. ඒත් එක්කම we tell the person what is right and what is not right for his long-term benefit. So please remember, when we talk about ethical conduct, and when I say things that are not harmful for another person, what we are meaning is not saying don't scold, don't be firm, don't do this, don't take disciplinary action. ඒක නෙවෙයි කියන්නේ. අපි කියන්නේ හරි දේ කරන්න ඒ පුද්ගලයාගෙත් අනිත් අයගේ දිගු කාලීන අභිවෘද්ධියට. එතනදී මේ පොඩි යම් උපදේශ firmly දෙන එක is perfectly fine. Okay, so that's what we mean by ethical conduct. Now, in the context of the ethical conduct, in order to relieve the stress of your people, one of the things that you could really do is praise other people. Now, we know in Sri Lanka, praising another person, again, ප්‍රශංසා කිරීම වෙන කෙනෙකු කරන එක බොහොම අඩුයිනේ. අපේ පෞල් පද්ධතිය පවා දරුවෙක්ට ප්‍රශංසා කිරීම බොහොම අඩුවෙන් කරන දෙයක්. I remember my niece, I have 2 nieces, so they both go to the same school, a girls' school. And one day, she was a little girl of about 7-8 years. She usually comes home really tired and whatnot. But one day she came home really happy, looking really happy. So I asked her, like, how come? You look really happy today. And she goes, today, ape mage teacher mage oluwa atagala maget එක hina වුණා. So I thought, that's really strange. Does it mean that your teacher never quite did that to you? So then from her conversation, I realized that in her school, it's quite rare for a teacher to pat a child on the head and to compliment the child. And that's really sad, isn't it? Similarly, sometimes a child might get 80 marks for exam,
And the first thing the father or mother or somebody says is, hey, asuwak gatte, hey, anuwak gatte natte. Or best friend mokad labune. It's something like that. So praising is not common at all in Sri Lanka. We are expecting and expecting and expecting people to do better and better and better. But when they do perform, we don't give them a pat on the shoulder. So therefore, in ethical conduct, I think it's so important and so less done is to praise your people. So even if the profit line or the profit increase is even somewhat higher than last time, not as much as you wanted, but it is an increase. Praising your staff and saying, it's like a really good job, that means we can do it much better. I'm so happy that we've come to this level. When you say like that, certain chemicals get released in the minds of these people, in the brains of these people, which makes them feel happy, which makes them want to even achieve targets even more in the next month. So really, if you are stingy in praise, if you're not used to praising others, if it's not commonly done by you, learn to consciously praise not only your team's members, but also your family, your children, your wife, your husband for doing something nice to you. අපි අපේ ස්පවුසර්ස් අත එයා හොඳ මීල් එකක් හදලා තියෙනවා නම් ගෙදර සුදු පවිත්‍ර කරලා තියෙනවා නම් කාර් එක හේදුවා නම් අපි කියන්නේ නෑ අනේ ෂෝකයි ලස්සනට කළා thank you very much. අපි හිතනවා එයා ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. නොකරොත් තමයි බැනවදින්නේ. Don't have that attitude. That is not part of ethical conduct. Not pitting one against another. Many times in organization we see අපි එක පුද්ගලයෙක් වටිනාකමක් දීලා ඒ පුද්ගලයා තව පුද්ගලයෙක් එරෙහිව යවනවා. So for example, the team manager might say, අර බලන්න ශ්‍රේහාන් කොච්චර හොඳට වැඩ කරනවද? Done all the reports on time, no absenteeism, but look at you. It may actually be true. Maybe Shehan is a wonderful employee and this person you're talking to is a difficult person. However, the more that you compare one employee to another only creates distress within the organization and creates stress in the people, which is going to be very difficult for you later on to manage them. So pitting one against the other is not ethical conduct. It leads to employee stress. Then playing fair and being partial. Then අපි දන්නවා බොහෝ විට, I mean even in a family we know that even parents sometimes has a preferred child. අපි මේවා ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැති මාතෘකානේ. නමුත් අපි දන්නවා සමහර දෙමව්පියන්ට තමන් ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ එක ළමයෙකුට යම්කිසි ප්‍රමාණයක වැඩි ආදරයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුන් තියෙන්න පුළුවන්. Maybe that child reminds them of themselves. Maybe the child is very clever. Maybe the child is very kind. ඒ නිසා අර ළමයාට පොඩ්ඩක් ආසාවක් තියෙන්න පුළුවන්. Same in an organization. You might actually prefer certain people. We all have preferences. However, අප ඉස්සෙල්ලා කියවා වගේ being partial to one and showing that is hugely detrimental to you, to the organization, increases your employees' stress and creates divisions in the team. එම නිසා බොහෝම අපි බුද්ධියෙන් ඉන්න ඕනේ මානසික බොහෝම බුද්ධියෙන් ඉන්න ඕනේ පුද්ගලයන් අතර ගැටලු ඇති කරගන්න නැතුව අපිට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි යම්කිසි වැඩි කැමැත්තක් ඇති වුණත් ඒක කාටවත් පෙන්වන්න නැතුව කළමනාකරණය කරගෙන යන්න. Another ethical misconduct is gossiping. We know as leaders gossiping is looked down upon by employees. People like to gossip, of course. They might like to gossip with you as their boss. But when an employee sees their boss gossiping with them, it increases employee stress. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ employee හිතනවා මේ boss මේ තත්ත්වයේ ඉඳන් මගෙත් එක්ක වෙන කෙනෙක් ගැන ඍණාත්මක විදිහට කතා කරනවා කියන්නේ මගේ ගැනත් එයා පස්සුව කතා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ විදියට. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ බොස් කෙනෙක් හැටියට ටීම් ලීඩ් කෙනෙක් හැටියට මේ වගේ කතා කරන විලාසය ගැලපෙන්නේ නැහැ. කියලා සිතුවිලි එන්න පුළුවන් අර පුද්ගලයාගේ මනසට. එයා හිතුවත් නැති වුණත් යටිහිතෙන් හරි ඕක එනවා. So therefore, if you have a tendency to call certain employees in your organization and gossip about something that's happening in the company or about another employee, you really need to peg back on that tendency. Otherwise, it can create organizational stress.
And of course, speaking kindly but firmly to your staff is absolutely essential. Then ඉස්සර කාලේ 1920 ගණන් වල 30 ගණන් වල when there were no companies as such, most of them were factories, isn't it? Car factories and shoe factories and whatnot. There was nothing, no service provision organizations like what we see in the world today. එතකොට ඒ අවස්ථාවදී ඒ කාලෙද මේ සප්තවර්ෂයක් විතර උඩදී bosses were like nightmares, you know, they were like monsters, terrible. But then අපි ඉන්නේ වෙන ලෝකයක. So if you think that being firm and nasty to your staff is what will get things done, you have to rethink. So obviously you have to be firm. ඒ කියන්නේ සමහර ආයතනවල ඉන්නවා especially මේ ගොඩක් තරුණ අය අපි ගත්තාම ඒ තරුණ අයට යම්කිසි ගොඩක් වැඩිපුර ඉස්කෝලේ ඒ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තමාගේ මනස හික්මවා ගන්න අවස්ථාවක් අඩු වෙච්ච තරුණ ළමයි ආවොත් සමහරට ඒගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ ආයතනයේ ඉන්න ඕන විදියට ඉන්න. So in these situations, as a team lead, obviously you need to be firm with them. But firm and kind, not firm and being a monster. So that's unwholesome conduct. So that fine balance of firm and kind is what you need to learn if you want to reduce your organizational stress levels. So I've spoken to you. Now remember, we looked at dimensions, the 4 dimensions of being an inspiring leader. So we spoke about ethical conduct, which is the foundation. Now I'm going to talk to you about present moment awareness. Okay, it's the second and the most important strategy, I would think. So අපි මේ ගැන කතා කරා මම හිතන්නේ බොහොම කෙටියෙන් ගිය සතියේ when we had the webinar on stress management, stress and stress management. අද වැඩිපුර මේ ගැන කතා කරනවා මොකද මේක එච්චර අවශ්‍ය strategy එකක් නිසා. So present moment awareness කියන්නේ අපි සිහියෙන් ජීවත් වෙනවයි කියන එක. It is attention to the current experience and awareness of the current experience without elaborate process. දැන් බලමු මොකද්ද මේ මම කියන්නේ කියලා. Now, so many of you are tuned in today listening to this webinar which has been organized by your organization. But though you may be tuned in to today's talk, how many of you have actually been here with me while I have been talking to you for the last 1 hour? Your mind may have gone out and come back, gone out and come back. Some people's minds may have gone out more than another person's mind. But whatever it is, it has gone out. දැන් අපි මේ වෙබිනාර් එක අමතක කරලා දාමුකෝ. අපි කියමු අපේ ගෙදර අපි ඇඳුම් ඉස්ත්‍රි කරනවා. කෑමක් උයනවා. කාර් එක හොදනවා. මල් පාත්තියක් සුද්ධ කරනවා. නැත්නම් ආයතනයකට ආවහම මීටින් එකකට වාඩි වෙලා ඉන්නවා කට්ටියත් එක්ක. නැත්නම් you are going into the shop floor and looking at how things are happening in the floor, how people are stacking the racks, how people are engaging with the customers that come. You're observing. ඒ මොන ක්‍රියාවලියක් කරත්, or it could be the fact that you're going for a walk as form of exercise, or you're in the washroom doing your personal care activities. There are so many things we do in a day. ඒ වැඩ කටයුතු මොකක් කරත් අපේ මනස කොතරම් දුරට ඒ වැඩ කටයුත්තේ තියෙනවද? Have you noticed that sometimes people who, even when they drive a vehicle, I have personally seen this, they're driving the vehicle, so that's one thing. They're listening to music, because I know they're listening to music because they're dancing at the traffic lights. Then they're eating their sandwiches or their mungata from a box. I have seen that also. And sometimes they have a child at the back seat and they're talking to the child also. So 4 things they're doing whilst they're supposed to be driving the vehicle. And they think that's multitasking. That's really great. I'm doing so many things in one go. But ඔබ දැකලා ඇති මෙහෙම එක වෙලාවකට කරන්න ඕනේ එක දේ වෙනුවට ඊට වඩා දේවල් කරන්න යනකොට if you are actually self-aware, you will realize it is actually very, very restless giving when you do this. එහෙනම් මේ present moment awareness කියන්නේ මොකද්ද? Keeping your mind onto the main activity you're doing at a given moment.
උදාහරණයක් වශයෙන් මම සරල දෙයක් ගන්නම්කෝ. You get up in the morning, you get out of bed, and maybe the first thing you do is go into your washroom to put some water on your face, take the toothbrush and the toothpaste. Okay, so you might be doing this autopilot mode, as most people would do. වතුර මූණේ කොච්චර ගියත් දන්නෙත් නෑ, ඔලුවට ගියත් දන්නේ නෑ, කට ඇතුළට ගියත් දන්නේ නෑ. හැබැයි මොකක් හරි වතුරක් දැම්ම මූණට. ඊට පස්සේ ඔන්න දත් බුරුසුව. Not sure whether it's yours or your child's or your dog's or whoever, but you took something and absent-mindedly put some toothpaste. Maybe overdone it or a little bit too much. Then you put it into your mouth and madina gamang ude hadana sandwich එකයි හැන්දෑවේ තියෙන මීටිමයි weekend එකට යන තියෙන දානේ corona situation එකයි ගැන හිතනවා වැඩ කර්තව්‍යෙම කරන්නේ. Now that is not living in the present moment. A person who is living in the present moment, on the other hand, is somebody who also goes to the washroom but is aware when they open the tap. They are aware that they are collecting some water to their hands. They are aware that they are putting the water on their face, and at that moment they are aware that their mind has gone to the sandwiches they have to make for the morning breakfast. They are aware of that also, that the mind has gone somewhere else. Then they are also aware that they are bringing back the mind to close the tap. Then they are aware they are reaching out for their toothbrush. Then they are aware the mind has again gone back to the meeting that's there at 5 o'clock in the evening. They saw their mind has gone to something outside of what is happening here now. Then their mind back to the toothbrush. They take the toothpaste, open the little cap. They are aware of that whole process. Then they put some toothpaste onto the toothbrush and they suddenly see their mind go back to the weekend dani they have to go to. They saw their mind going to the dani and they bring it gently back to take in the toothbrush to their teeth. So what does living in the present moment therefore mean? It means being attentive to what you are doing. මම උපමාවක් කිව්වොත් අපි අපේ ගෙදර පොත් රාක්කයක අපි පොත් තියනවා වගේ අපේ මනසත් මේ පොත් වගේ මේ පොත් රාක්කයේ තියෙන අපේ මනස පොත් වගේ තියෙන අපේ මනස අපි කරන ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන පොත් රාක්කේ රාක්කවල පදිත කරන්න ඕනේ. Just like say we take a wet clay මඩගුලියක් අරගෙන if we put it on a wall ඒ මඩගුලිය ටක් ගාලා ඒ බිත්තිය ග්‍රහණය කරගන්න නැත්නම් ඒ පොළොව ග්‍රහණය කරගන්න. Like that your mind should fully encompass the activity you're doing. එහෙම කරගෙන යන ගමන් if your mind goes to other things, to a future, to the past, to a fantasy, you gently bring your mind back to the present. Then if you look at this little diagram on this slide, the pink color circle, you will see that there are white color arrows on it, isn't it? And then from these arrows, I have drawn here, this like little like squiggly kind of other arrows or the lines. So what it means is that our mind has arrow thoughts coming up all the time. You know, they pop up like the white color arrows. And these thoughts that come to our mind, we can't stop, isn't it? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි බොහෝම සතුටින් යනවා පාටි එකට. දැන් බොහෝම සතුටින් යනවා අපේ දරුවාගේ ප්‍රයිස් ගිවිං එකට. නමුත් එතනට ගිය වෙලාවේ ඉඳන් අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් සිතට එන්නෙම තරහ සහගත සිතුවිලි. දුක සහිත අපිව පාලනය කරගන්න බලන. හැබැයි එන්නෙම ඒවා. So you will realize that the initial thought that comes to your mind, you can't stop. It's like these white color arrows that I have drawn. However, what you can stop is not carrying on a story about the thought that has popped up. So let me tell you, I don't know whether I told it to when I did the stress and the stress management webinar last week, but if I have, bear with me. If I haven't, this may be interesting to you. I will tell you to explain this matter further. I got this from a Buddhist textbook, literature. It's a common story about a young monk and an older monk that lived in a village temple.
So the older monk was very enlightened. I mean, in the sense that he had attained to some level of enlightenment, mind was very developed. He also had the capacity to read other people's minds. He lived a very simple life. Now the young monk was very unhappy being in the robes. He had been given as ordained as a child and now grown up to become like an 18 to 17-year-old young man, very unhappy that he's ordained. ඉතින් යාගේ දවස ගත කරේ උදේ ඉතින් දාන්න ලැබෙනවා ඊට පස්සේ මොනවාරි පන්සල දෙයක් කරනවා දවල් ටිකක් නිදිය ගන්නවා දවල් කනවා දවල් නිදිය ගන්නවා දවල්ට ස්වාමින් වහන්සේට වාසික ස්වාමින් වහන්සේට පවන් සලනවා at about 4 o'clock. He really disliked it. One day something happened. While this young monk was fanning the older monk, එයාගේ සිතුවිල්ලක් ආව හිතට ටක් ගාලා අනේ මේ මොන කරදර ජීවිතයක්ද. That's the first thought that came to his mind. දැන් මේ කරන්නේ මොකද? පවන් සලනවා. ඒ ගැන මෙයා concentration තියාගන්නේ නැහැ. අර සිතුවිල්ල ආපු හැටිය. The first thought which he can't stop popping up in the mind like the white arrow that is there in this diagram I have shown you. But what does he do? Because he's not practicing living in the present moment. එයා මේ අනේ මගේ ජීවිතය කියන සිතුවිල්ලට එකතු කරන්න පටන් ගන්නවා තවත් දේවල්. ඒ මොනවද? හයියෝ මම මේ පන්සලේ හිටියේ ඇති. ගම් පැත්ත ගියා නම් ෂෝක්. ගම් පැත්ත ගියා නම් මගේ යාළුවන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අර මගේ මොන්ටිසෝරි පන්ති හිටපු අනුෂා කොහොමද දන්නේ? ඒ කාලෙත් මමයි අනුෂායි බොහොම මිත්‍රයි. අනුෂායි ලස්සන ගෑනු ළමෙක් ප්‍රී ස්කූල් එකේ ඉන්නකොටත් මං හිතන්නේ තාමත් ලස්සන ඇති. අපි ඒ කාලේ බොහොම සම්බන්ධකමක් තිබුණානේ මමයි අනුෂායි. මං හිතන්නේ if I met her now, I think we would hit it off quite well. I think she would actually like me. I think it would be quite fun to have her as my girlfriend. How about my wife? In fact, our families were friends with each other. So if I were to propose to Anusha, her family would be quite okay with me, and we can create quite a good living. I'm a sturdy young man. She's a young woman. My family might give us a small sort of a paddy field. මේ අනුෂගේ පවුලෙන් අපිට මීහරකෙක් දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට paddy field එකක් cultivate කරගෙන අපිට ගොයන් හදාගෙන ජීවිතේ ගෙනියන්න පුළුවන්. ළමයින්ට හදන එක නම් අත්‍යවශ්‍යයි. ළමයි 3 දෙනෙක්වත් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මට මතකයි අපි ප්‍රී ස්කූල් එකේ ඉන්නකොටත් මේ අනුෂා ටිකක් සැරයි. ළමයින්ට ගැහුවොත් අනුෂා මම එයාට ගහන්නේ මෙහෙමයි කියලා අර වටාපතෙන් ලොකු හාමුදුරුවන්ට දමලා ඇද්දා. එතකොට ලොකු හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරුවෝ දිහා බලලා පොඩි නම මම අනුෂාද මම ලොකු හාමුදුරුවෝද කියලා. So you see how one thought, and what was the thought? අනේ මේ මහ කරදර ජීවිතයක් මේ පන්සලේ ended up with hitting Anusha and actually hitting the හාමුදුරුවෝ thinking it was Anusha. So therefore, what happens is when we practice living in the present moment, what happens is that elaboration on thoughts that pop up, with time we start reducing. And why does it start reducing? Because we don't let our mind carry on into the future, to the past, the fantasy, making up new stories. Instead, we bring our mind to what is happening here and now. And when we do that, this extra storytelling that is happening in our mind, we stop. Every time it starts, we stop. And what happens is our mind becomes like this. Now, this is a diagram I got from a book. It's about this little girl had been told by the teacher to draw the shortest cut to the milk container. And the teacher had thought that the children will go into the maze and come out of it. මේ දරුවා බොහොම බුද්ධිමත් භාවයේ මේ බුද්ධියෙන් තියෙන දරුවෙක් බව. එයා මොකද්ද කිව්වේ ලෙහෙසිම ක්‍රමය තමයි අපි ඇතුළට යන්න ඕනේ මේ ප්‍රස්තාව පිරුලේ මේ පසල් එකේ එළියෙම ගහලා ඉන්න එක. හරියකුත් ආව රෙජිස්ටර් එකකුත් ආව. මොකද අපේ ජීවිතයත් එහෙමනේ. Usually life is actually very simple. We complicate it by imagining a non-existent problem, isn't it? අපේ ජීවිතය ඇත්තට බොහොම සරලයිනේ.
කනවා බොනවා වොෂ්රූම් එක යනවා වැඩපළට යනවා බස් එකේ යනවා කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා WhatsApp message එකක් ගහනවා groceries ගන්නවා උයනවා නිදිනවා ගෙදර සුද්ධ කරනවා කාර් එකේ බොහොම සරල දේවල් මේ තියෙන්නේ අපි කරන්න ජීවිතේ. නමුත් අපි ඒ සරල දේට හිතලා එක සිතුවිල්ලක් මැත්තේ ගිහිල්ලා ඒ හිත බෝලේ කරලා ඒක ලොකු දෙයක් කරගෙන ඒක අල්ලගෙන ජීවිතේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. Therefore, when we live in the present moment, if we keep on practicing living in the present moment, මේ අනවශ්‍ය සිතුවිලි අපේ ජීවිතයට ගන්න එක ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. Then our mind becomes very calm. A calm mind has the chance to develop self-awareness, to develop self-management, to develop social awareness, to develop relationship management skills. ඒ කියන්නේ භාවනාවේ බුද්ධිය. මම එක්ක උපමාවක් කිව්වොත් අපි කියමු අපේ ගෙදර ලිඳක් තියෙනවා. ඒ ලිඳේ ගොඩාක් කුණු අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ අපද්‍රව්‍ය සුද්ධ කරේ නැත්නම් අපිට ඒ ලිඳේ තියෙන පොඩි මාළුම් පොඩි ටැඩ්පෝල්ස් ටික පොඩි ගස් වගේ පොඩි පැල වගේ දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකේ සුන්දරත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කවදා හරි සුද්ධ කරනවා මේ ලිඳ. එතකොට හොඳට විනිවිද වගේ පේනවා යටට මොකද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි අපි සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න බලුවොත්. සිහියෙන් ජීවත් වෙනකොට අපේ ජීවිතයේ අපේ මනසේ තියෙන අනවශ්‍ය මේ ලොකු කතාන්දර සෙට් එක. අතීතය ගැන අනාගතය ගැන සිහිනලෝ ගැන තියෙන ඒවා ටික අයින් වෙනවා. අපි අයින් කරනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? අත්‍යවශ්‍යම සිතුවිලි හැඟීම් ටික විතරයි. එතකොට අපේ මනස බොහොම කාම් වෙලා බොහොම එකතැන පතිත වෙනවා. එතකොට ජීවිතේ ඇත්තටම සුන්දර දේවල් අපේ ජීවිතේට අපිට විඳින්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති වෙන්නට පටන් ගන්නවා. භාවමය බුද්ධිය දියුණු වෙනවා. අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක් ආව ප්‍රශ්නෙට අවශ්‍ය විසඳුම් හරියාකාරයට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි අන් අයගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්න දක්ෂ වෙනවා. අපි බොහොම calm collected පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඒ නිසා අපේ team members අපි යටතේ වැඩ කරන අය අපි දිහා බලන්නේ role model කෙනෙක් හැටියට. එහෙනම් living in the present moment, practicing being in the present moment is absolutely essential. Now I want to tell you again how to live in the present moment as to reinstate what I have been telling because this is so important. So what do? උදේ washroom එකට යන එක වෙන්න පුළුවන්. කැරට් එකක් කපන එක වෙන්න පුළුවන්. තමාගේ දරුවත් එක්ක කතා කරන එක වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp message එකක් ගහන එක වෙන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ්ගේ හෝ ඔබගේ හෝ ළමයිගේ වතුර බෝතලේ පුරවන එක වෙන්න පුළුවන්. කාර් එක drive කරගෙන වැඩට එන්න එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බස් එකේ ෆුඩ් බෝඩ් එකේ නැතුව මේ ඇතුලේ මොන හරියක් අල්ලගෙන බොහොම අපහසුයෙන් වැඩපොළට එන එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් groceries ස්ටොක් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. මිත්‍රයෙක් එක්ක බස් හෝල්ට් එකේ කතා කරන එක වෙන්න පුළුවන්. තමාගේ කොණ්ඩ පීරන එක වෙන්න පුළුවන්. It can be any of the activities, numerous activities we do in the day. What living in the present moment means? සිහියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අපි අපේ මනස ඒ ක්‍රියාවලිය මත ලස්සට තියනවා. අර මං වගේ මැටි ගුලිය ගැහුවොත් බිමට එක ටක් ගාලා බිම අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේ අපේ මනස අපි කරන ක්‍රියාවලිය මත තියා ගන්නවා. සිහියෙන් ඉන්න ඕන. එහෙම කරනකොට අපේ මනස එළියට ගියොත් වෙන සිතුවිලි හරහා කරන දේ ගැන නෙවෙයි වෙන සිතුවිලි හරහා එහෙම ගියා කියලා දැනගෙන නැවත මනස ගන්නවා කරන ක්‍රියාවට. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක කරන්න 2522ක් සැරයක් ඔබගේ මනස ගියා නම් එළියට දවසේදී 2522 වෙනි සැරේම නැවත මනස ගන්න ඔබ කරන ක්‍රියාවට. When you train your mind like this every day, every week, every month, every year, you will realize at one point, hey, I have changed. I'm not as reactive as before. I'm not as emotional as before. I'm not as angry as before. I'm actually a kind person to myself and to others. People acknowledge me as a proper leader. That's how you have changed. It's the automatic process of change, and the technique is present moment awareness.
Finally, some people, when they're practicing present moment awareness, has difficulty in managing their mind when it wanders out. තමාගේ මනස එළියට ගියාම ඒකට අමාරුයි ඒක නැවතත් මේ කරන ක්‍රියාවලියට ගන්න. අර පොඩි ස්වාමින් වහන්සේ වගේ. යාගේ හිතට ආය පළවෙනි සිතුවිල්ල තමයි අනේ මේ මොන ජීවිතයක්ද. ඉවර උනේ මං අනෝෂාට එකක් දෙනවා. It's gone so far. දැන් සමහර අය ඉන්නවා ඒකම ජීවිතේ මොහොමනේ ලොකු ලොකු කතාන්දර ගොතාගෙන අර ඇත්තට වෙන්නේ නැති දේවල්. හැබැයි ගොතාගෙන ඒක මතම ඉන්නවා තිත බෝල කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ චරිතයක් නම් ඔබ what you need to do is to really bring your mind back to here. One thing you can do is once your mind has gone to some other thing, when it has stopped going and you know that you're supposed to be at a meeting, but your mind has now gone to how you're going to hit your child's school teacher and how you're going to actually do that. It's gone so totally away. ඔබට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඔබගේ මනස ඔබගේ යටතට ගන්න සිහියෙන් ඉන්න. Trace the mind back from where it stopped to the original thought. එහෙනම් ස්කූල් ටීචර්ට ගහන්න යනවා. ඉස්කෝලේට ගියා. කාර් එකට නැග්ග ගෙදර ඉඳන් ඉස්කෝලේට යන්න. දරුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වා ඉස්කෝලේ ටීචර් මට මෙහෙම කිව්වයි කියලා. So from that point where you ended, bring your mind back to you're sitting at a meeting at your office. That is one way of really having control over this unwieldy wandering mind of yours. Another way is that, which I find really, really useful when my mind wanders, and my mind wanders a lot. There's a problem I have, but I keep on taming it, is to really focus on the discomfort in my mind. ඒ කියන්නේ අපේ මනස මේ එහාට මෙහාට දුවනකොට අපේ මනසට එක හරියම අපහසුයි. හරිම නොසන්සුන්. තරහව නිසා හෝ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා හෝ දුක නිසා හෝ නොසන්සුන්කම නිසා හෝ අපේ මනස එහෙ මෙහෙ දුවනවයි කියන එක අපි සිහින් බැලුවොත් අපේ ඇඟටත් අපේ මනසත් එක හරිම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ අපේ ඇඟට දැනෙනවා. මම බොහෝ විට කරන්නේ ඇඟට දැනෙන අපහසුතාවය ගැන මම ටිකක් සිහියෙන් ඉන්නවා. සිතුවිලි ගැන බලන්නේ සිහියෙන් ඉන්නවා. ඒතර ඒ වෙලාවේදී මගේ මනසේ තියෙන යම් සිතුවිල්ලක් තියෙනවා නම් මම කියක් හයියෙන් මටව කියා ගන්නවා. එහෙම කීමෙන් ඒ මගේ සිතුවිලි වචනෙට නැංවීමෙන් මට යම්කිසි පාලනයක් තියෙනවා මගේ මනස පිළිබඳව. So that's another technique you could do. Finally, you might think මෙයා මට කියන්නේ හිතන්න නැතුව ඉන්න එපා කියන එකද? හිතන්න නැතුව ඉන්න කියලාද? No, I'm not telling you don't think, because you can't live like that. You need to think of what you're going to cook, what you're going to wear, your child's university prospects, your career prospects. You need to think. That's not what we're talking about, present moment awareness. What we are talking about is that certainly think what is relevant at that moment, but don't make stories about things that will never happen and what is not happening now. Don't make that story. And if you do have a tendency to make that story, which I have had for a long time, උදාහරණයක් වශයෙන් මම ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියාම ඒ ෆිල්ම් එකේ මේන් චරිතේ මම බවට පත් වෙනවා. It's a level that I had a tendency. But when you have this tendency to overthink to what is happening now, stop that process. Bring your mind back to what you're doing. So for example, if I used to go to movies those days, I used to love watching these Star Wars and Avengers, those kind of movies, and I think that I'm Captain America or Spider-Man and I'm in that world. So little by little, I used to stop going there because I'm not Captain America, I'm not Spider-Man, I'm not Star Wars character. So rather than projecting myself out there very gently and very kindly to myself, I used to bring my mind back to the film theater and just be a watcher of that movie. To experience it as a moviegoer watching a movie rather than making thoughts that I am that.
ඉතින් ඒක සෑහෙන කාලයක් අපේ මනස පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒක හෙට වෙන්නේ, ඒක සතියෙන් වෙන්නේ, ඒක මාසයෙන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ සිහියෙන් ඉන්න ක්‍රමවේදය අපේ ජීවිතයට එකතු කරනවා නම් ඒ එකතු කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න අපි සෑහෙන කැපවීමක් කරන්න ඕනේ, වීරයක් කරන්න ඕනේ, සති කීපයක් මාස කීපයක් අපේ මනස පුහුණු කරන්න ඕනේ. නමුත් මේක එච්චර වැදගත් ක්‍රමවේදයක් නිසා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අතිශයින් විශිෂ්ටයි. It's like, for example, a PhD, a doctorate, is the highest degree in the world. It takes at least 4 years or 3 to 4 years to complete. It's very strenuous. Now, but once you have it, your entire career lifts up at a particular level. ඒ වගේ තමයි මේ present moment awareness කියන ටෙක්නික් එක අපේ ජීවිතයට අරගෙන අපි බොහෝම කාරුණිකව ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගියොත් අපගේ පෞරුෂත්වයේ ඇතිවෙන මේ ප්‍රබල වෙනස් වීම is the best gift that you can do for yourself. So I encourage you to practice it. In fact, I have shared with your organization lots of clips on various mental health strategies, and one of it is Api Sihiyen Jeevatemu. I invite you to listen to that clip as well, where I speak specifically about living in the present moment. So finally, the time is 4:52. I will summarize what we spoke about today. We spoke about, let me stop the screen share. So what we discussed today was really how you as team leads could help manage your staff to manage their stress. We acknowledge that you can't manage everybody's all stress. That's not what's expectable of you. You're not a mental health professional, I'm assuming, but you can certainly not add to their stress. And certainly you can be a soothing factor in their life. And how do you do that? By developing yourself as a human being. How do you develop yourself as a human being? By developing your emotional intelligence, so that you become a role model of mental health. And when you develop your mental health, in order for you to develop your mental health, you need to have strategies, ethical conduct, present moment awareness, and how to curtail your wandering mind. Where over years, over months, over weeks of practice, you become a person who helps other people manage their stress better. So that's what we discussed today. Thank you very much. Thank you. So I think we have a couple of minutes. We can open out for questions. If anyone has any questions, they can just unmute themselves or speak, and or you can put them on the chat. We would be able to track it. So until the question pops up, Professor, I thought I'll ask something. So the retail industry in its nature is a very fast-moving industry, and also at any given point there's about 1 million transactions happening everywhere, and so the various things that you need to attend to on a daily basis is quite high. There's a lot of different things that you need to focus on, which invariably gets you thinking about a lot of other things or pulls you away from present moment awareness. So when you have a lot of things on your plate, how do you manage that effectively with present moment awareness? Iran, the ability to respond to many things gets better if you live in the present moment. The reason is that you're not unnecessarily engaged with unnecessary thoughts. No, your mind is very clear, like that well that has been cleaned up. It contains with it only what is required in a well, which is the tiny fish, tadpoles, the little plants. But a mind that is not living in the present moment is like the unclean well, full of plastic bags and plastic bottles and dirt, and so you need to clear that out first. So that is why very large organizations, multinationals like Google, Apple, they train their employees in living in the present moment, especially their creativity people, their technology people. Because why? When you start training people to live here and now,
immediate creative solutions pop up in their minds because you're not full of dirt and garbage in yourself. You're clear, like a clear slate, like a mirror that is fully clean. You can see very well through it. So if your staff practices present moment awareness, certainly they can respond to crises very easily because they are stable within themselves, you see. Right. Thank you, Professor. Any more questions from any other participants? Hi, Professor. This is Ashan. Just a quick question. Yes, sir. Often in the line of work that we do in HR, at times we have to engage with very sensitive things when it comes to employees. And I have seen in some of the employees, it affects their personal life as well. For example, you let go of a person who's having a family, but under the circumstances, you have to make that decision. But at the end, it affects, and you feel, how can I go home with this kind of guilt, even though you do your job? Any advice how you can maintain that balance while you make a professional decision, how it will not affect the way you think as an individual, and particularly you fire someone who have a son or a daughter. Often at inquiries they tend to bring that person up and say, I have a family to all that, but under the situation you may have to take certain very strong actions. But so how can you, because I personally think is switch on switch off kind of a theory that I follow when I do that. But any advice to a thing like that, Professor? I mean, that's a thing, isn't it? Like, it's. I think it affects a person, especially if you're very sensitive and kind and empathic. It would certainly have an effect. So that is a good point. However, what I would do is knowing that if this individual stays on in the organization, the impact, because the ultimate responsibility is for the organization. So we need to take that decision. So I would tell myself that. However, before coming to the disciplinary level itself, there may be things that we could have done to get the person back on track. I think I saw a research somewhere. I don't know whether the values I'm giving is perfectly, but what it said was only about 10% of an organizational staff are actually trustworthy and sincere. 80% are here there. They can be put to doing wrong things. While 10% of the staff are the real black sheep, they are the ones who will rob and do all sorts of things. So that means 80%, which is a sizable chunk, can sway this way or that way. That is why organizational guidelines to keep people on track is so important, because not everybody has moral values to do things correct, Ashan. So if your organizer, I'm sure for 100% that you have those guidelines, and that's why you're doing programs like this, that will help put people into a structure so that they won't deviate. It's like precepts in Buddhism or the laws in Christianity. Human beings need that. We may not be ethical by intuition. So even if you have these guidelines, and that then means you have done your duty. But if they still digress and they can't be not let go of, that has to be done, but it will have an impact on you. What I would do is when I feel guilty or if you're bad about it, I'm aware of that emotion. Again, living in the present moment, but I don't dwell on it, because it's done and finished with. So, and you get on with life kind of thing. Thank you, Professor. I think that brings us to the end of our session. And I would like to thank immensely Professor P. Anjali D'Souza for the time that she spent with us today, and also speaking to our whole team on Friday. I think it was really valuable 2 sessions, and I think the whole team will have a lot to take away from this and think about as well in improving the way they work and the way they manage their stress going forward. So once again, thank you very much for the time that you've spent with us and the insights that you've shared. I would like to thank the team who attended the session as well.
for taking your time off on a busy Wednesday afternoon and spending your time here at this session. And finally, I would like to thank Sudarshini as well, who put in a lot of hard work to get the sessions organized and put this whole workshop into reality. So thank you very much. With that, I would like to close this session. So have a wonderful evening to all of you. Thank you very much.